Welcome, dear students, to another video on human reproduction. Today we will be studying about gametogenesis. What is gametogenesis? Gametogenesis is the process of formation of gametes in the gonads. And gametogenesis can be studied under two headings, that is spermatogenesis and oogenesis. Today we will be studying about spermatogenesis. What is spermatogenesis? It is the process of formation of sperms inside the testis. We have already studied that inside the testis there are a number of seminiferous tubules, and in the seminiferous tubules there are certain cells which are supposed to develop into the sperms, and those cells are called as the primordial germ cells. And the process of formation of sperms inside the testis is called as spermatogenesis. We will study spermatogenesis under three headings. The first phase is called as the phase of multiplication, then the phase of growth, and the third one is called as the phase of maturation. Now we will see what happens to the primordial germ cells in the first phase, that is the phase of multiplication. In the phase of multiplication, what happens? The primordial germ cells undergoes repeated mitotic division to form a large number of spermatogonial cells. The primordial germ cells are the spermatogonial cells present in the seminiferous tubules. Lining the seminiferous tubules undergoes repeated mitotic division, and a large number of spermatogonial cells are formed. See, you can see this gets multiplied. It multiplies and gets divided into two. Again this divides, and as a result a large number of spermatogonial cells are formed. And that is what is happening in the phase of multiplication. Then what happens is that some of the spermatogonial cells, these are the spermatogonial cells, they are diploid in our case, that is 2n. There are 46 chromosomes. When there are 46 chromosomes, it is indicated as 2n. Some of these diploid cells stops dividing and enters the growth phase. It undergoes growth. It starts absorbing nutrients from the surroundings and increases in size. And now it is called as the primary spermatocyte. This is the primary spermatocyte. And this primary spermatocyte is also diploid in number. Diploid എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It is 2n in number. Now what happens? The primary spermatocyte enters the third phase. The third phase is called as the maturation phase. And what happens in the maturation phase? In the maturation phase, the primary spermatocyte undergoes meiosis. ഇത് meiosis സംഭവിക്കും. And about meiosis you are familiar. Meiosis has got meiosis 1 and meiosis 2. Meiosis 1 എന്ന് പറയുന്നത്, it is a reduction division. There is reduction in the number of chromosome. And meiosis 2 എന്ന് പറയുന്നത്, it is just a mitotic division. There is no reduction in the number of chromosome when meiosis 2 takes place. So the primary spermatocyte undergoes first meiotic division, and as a result what is formed? Two secondary spermatocytes are formed. And this meiosis 1 is a reduction division. There is a reduction in the number of chromosomes. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ദാ ഈ 2n എന്ന് എഴുതിയത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? n ആയിട്ട് മാറുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്രോമസോംസ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ പകുതി ക്രോമസോം ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പോയിട്ടുള്ളൂ.
ഇവിടെ 2 ക്രോമസോംസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഡിപ്ലോയിഡ് എന്ന് വിളിച്ചു, 2n എന്ന് വിളിച്ചു. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ചു. ഇവിടെ പകുതി ക്രോമസോംസും ഇവിടെ പകുതി ക്രോമസോംസും, n number of chromosomes. And now they are called as the secondary spermatocyte. ഈ secondary spermatocyte again it undergoes meiosis 2. It is just a mitotic division. There is no reduction in the number of chromosomes. And as a result of this second meiotic division, what is formed? 4 spermatids are formed. And those 4 spermatids are also n in number. And from the spermatids, by a process called as spermatogenesis, the spermatids develops into the sperms or the spermatozoa. By the process called as spermatogenesis, each spermatid gives rise to the sperms. So, here we can see that one single primary spermatocyte gives rise to 4 spermatids. ഒരു പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റിൽ നിന്നും എത്ര സ്പെർമാറ്റിഡ്സ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്? 4 സ്പെർമാറ്റിഡ്സ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു വേറൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. കണ്ടോ ഇവിടെ the primary primordial germ cells undergoes repeated mitotic division and a large number of spermatogonial cells are formed. അതിൽ നിന്നും ചിലത് ഗ്രോത്ത് ഫേസിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു, ഇൻക്രീസ് ഇൻ സൈസ്, and it is called as the primary spermatocyte. This is the primary spermatocyte. Primary spermatocyte undergoes first meiotic division, and as a result what is formed? N secondary spermatocytes are formed. Reduction division, പകുതി chromosomes ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. So secondary spermatocytes are formed, and the secondary spermatocytes again undergoes second meiotic division, and as a result 4 spermatids are formed, and as a result of the formation of spermatids, and as a result from the spermatids, by the process called as spermatogenesis, what is formed? Sperms are formed. So either you will be asked to represent spermatogenesis with the help of a flow chart. ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഇതൊന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നോട്ട്ബുക്കിൽ സ്പെർമാറ്റോജെനസിസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഒന്ന് വരച്ചെടുത്തോണം. സ്പെർമാറ്റോഗോണിയ മൈറ്റോസിസ് വഴി പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ആവുന്നു. പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് മിയോസിസ് 1 വഴി സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ആവുന്നു. സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ്സ് മിയോസിസ് 2 വഴി എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? സ്പെർമാറ്റിഡ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് സ്പെർമാറ്റിഡ്സ് സ്പെർമിയോജെനസിസ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് വഴി സ്പെർമാറ്റോസോവായി മാറുന്നു. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. ടെക്സ്റ്റിലുള്ളൊരു പടമാണ്, പോർഷൻ ഓഫ് ദി സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ്. അതിലുള്ള മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിരിക്കണം. സ്പെർമാറ്റോഗോണിയം, primary spermatocyte, secondary spermatocyte, all those things. ഇനി നമുക്ക് at the end what will happen നമുക്ക് നോക്കാം. After spermiogenesis, the spermiogenesisന് ശേഷം എന്താണ് spermiogenesis എന്ന് പറയുന്നത്? The process of formation of sperms from the spermatids is called as spermiogenesis. അതിനുശേഷം the sperm heads are embedded in the Sertoli cells. ഇതാണ് Sertoli cells. ഈ Sertoli cellsലേക്ക് സ്പേമിൻ്റെ ഹെഡ് ഇങ്ങനെ മുങ്ങിക്കിടക്കുവാണ്, അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറി കിടക്കുവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എംബഡഡ് ഇൻ ദി Sertoli cells. എന്തിനു വേണ്ടി? ടു ഗെറ്റ് നറിഷ്മെൻറ്റ്. അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കും? ദേ ആർ റിലീസ്ഡ് ഇൻ ദ ലൂമിന ഓഫ് ദ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ്. ഇവിടെ നിന്നും അത് സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസിൻ്റെ ലൂമനിലേക്ക് റിലീസ്ഡ് ആവുന്നു. അങ്ങനെ ലൂമനിലേക്ക് റിലീസ്ഡ് ആകുന്ന ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ്, ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് സ്പെർമിയേഷൻ. സോ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് സ്പെർമിയേഷൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ദ seminiferous tubules, the sperms whose head is embedded in the Sertoli cells get released and they fall into the lumen of the seminiferous tubules, and that process is called as spermiation. അങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്പേംസ്, what happens?
they are transported by the accessory ducts. നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിസിൽ നിന്നും ഉള്ള ഡക്റ്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അതിനെല്ലാം നമ്മൾ accessory ducts എന്ന് വിളിക്കുന്നു. They are transported through the accessory ducts. Secretions of epididymis, vas deferens, seminal vesicle and prostate are essential for the maturation and motility of the sperms. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സെക്രീഷൻ വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആണ്. എന്തിനു വേണ്ടി? ഈ സ്പേംസിൻ്റെ മെച്ചുറേഷനും മോട്ടിലിറ്റിക്കും വേണ്ടി. The seminal plasma along with the sperms constitute the semen. Seminal plasmയും സ്പേമിനെയും കൂടി ചേർത്താണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? നമ്മൾ സെമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Okay students, now I'll show you an animation on the process of spermatogenesis, and after having a look into the animation, it will be very easy for you to understand how the process of spermatogenesis takes place. Just have a look into the animation. Spermatogonia are the cells from which sperm cells arise. The spermatogonia divide by mitosis. One daughter cell remains a spermatogonium, and the other becomes a primary spermatocyte. The primary spermatocyte divides by meiosis to form secondary spermatocytes. Secondary spermatocytes divide again to form spermatids. The spermatids differentiate into sperm cells. Okay, so with that we have finished the process of spermatogenesis, and now we'll go into the next topic. So the next topic that we have to study is role of hormones in controlling spermatogenesis. Hormonal control of spermatogenesis. At the time of puberty, the hypothalamus starts producing a hormone called as GnRH, gonadotropin releasing hormone. This hormone is produced by the hypothalamus, and this GnRH goes and acts on the pituitary gland. It stimulates the pituitary gland, and the pituitary gland produces two gonadotropins. The two gonadotropins produced by the pituitary gland are LH and FSH. LH or luteinizing hormone and FSH or follicle stimulating hormones. The LH goes and acts on the Leydig cells. The Leydig cells produces the male sex hormones called as the androgens, and the androgens control the process of spermatogenesis. And at the same time, the follicle stimulating hormones FSH acts on the Sertoli cells, and the Sertoli cells produce certain factors which helps in the process of spermiogenesis. What is spermiogenesis? The transformation of spermatids into sperms is what is called as spermiogenesis. And what is spermatogenesis? The whole process of formation of sperm is called as spermatogenesis. So to sum up, once again, hypothalamus produces GnRH, which acts on the pituitary. Pituitary produces two gonadotropins, luteinizing hormone and follicle stimulating hormones. Luteinizing hormone goes and acts on the Leydig cells, and the Leydig cells produces the male sex hormones or androgens, which stimulates the process of spermatogenesis. The follicle stimulating hormone acts on the Sertoli cells, and the Sertoli cells produce certain factors which helps in the process of spermiogenesis. The structure of sperm. This diagram is very much important, and you have to draw this diagram by looking into your text. You have to draw this diagram in your notebooks. തരുന്ന അസൈൻമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. I'll be checking it when you come to classes. അപ്പോൾ അത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കാൻ ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിക്കുന്നില്ല.
So draw this diagram today itself. Okay. So ഹെഡിനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ 3 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തരംതിരിക്കാം. സ്പേമിനെ നമുക്ക് 3 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തരംതിരിക്കാം. We can divide it into 3 regions. The sperm can be divided into 3 regions: head, middle piece and tail. And the sperm is covered by a membrane. It is covered by the plasma membrane. Head, you can see it is oval in shape, or oval shaped ആണ്. In the center there is a large nucleus, and in the anterior region there is a cup-like structure called as acrosome, and it contains enzymes. This acrosome contains certain enzymes for dissolving the membrane surrounding the egg or ovum. Egg അല്ലെ ഓവത്തിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെംബ്രെയിൻസിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചില ലിറ്റിക് എൻസൈംസ് ആണ് ഈ ആക്രോസോമിൻ്റെ അകത്തുള്ളത്. ഹെഡിൻ്റെ തൊട്ട് പുറയിലായിട്ട് എന്ത് കാണുന്നുണ്ട്? എ നെക്ക് ഈസ് സീൻ, ആൻഡ് ദിസ് നെക്ക് ഈസ് ഫോളോഡ് ബൈ എ മിഡിൽ പീസ്, ആൻഡ് മിഡിൽ പീസ് കണ്ടെയ്ൻസ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ, ധാരാളം മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഓൾസോ കണ്ടെയ്ൻസ് ആക്സിയൽ ഫിലമെന്റ്സ്, ആൻഡ് ദീസ് ആക്സിയൽ ഫിലമെന്റ്സ്, ഇതാണ് ഈ സെൻട്രൽ കൂടി പോകുന്നതാണ് ആക്സിയൽ ഫിലമെന്റ്. ഇറ്റ് ഇസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ cytoplasm and mitochondria, and mitochondria provides energy for the movement of the sperm. Spermന്റെ മൂവ്മെന്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി ആരാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ മൈറ്റോകോൺട്രിയ ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ടെയിൽ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സെൻട്രൽ ആക്സിയൽ ഫിലമെന്റ്, ആൻഡ് ദിസ് sperm moves towards, spermസിനെ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇറ്റ് മൂവ്സ് ടു ദ റീജിയൻ വെയർ ദ എഗ് ഓർ ഓവം ഈസ് പ്രസന്റ് ഫോർ ഫെർട്ടിലൈസിങ് ഇറ്റ്. അതിനെ ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ടെയിലിൻ്റെ പ്രത്യേക ടൈപ്പ് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ദി ലാഷിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ്, അണ്ടുലേറ്റിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ടെയിൽ. ദ സ്പേം മൂവ്സ് ഇൻ ദ ഫ്ലൂയിഡ് മീഡിയം in the female genital tract by the undulating movement of the tail and reaches the place where the egg is present. ഇനി ചില ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത്, ഒരു ഹ്യൂമൻ മെയിൽ ഇജാക്കുലേറ്റ്, എ ഹ്യൂമൻ മെയിൽ ഇജാക്കുലേറ്റ്സ് അബൌട്ട് 200 to 300 million sperms during a coitus. അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ്. Produces 200 to 300 million sperms during a coitus. അതിൽ 60% must be, at least 60% should have normal shape and size for the process of fertilization. So if fertilization should take place, out of the sperms ejaculated, 60% should have normal shape and size, and out of the 60%, 40% of them must show vigorous motility. ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ the process of fertilization will take place. So for the process of fertilization to take place, at least 60% must have normal shape and size, and 40% of them should show vigorous motility. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത്. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? We studied about spermatogenesis, the process of formation of sperms, and then after that, so ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? We studied the process what is called as gametogenesis. Gametogenesis can be studied under 2 headings, that is called as spermatogenesis. We studied all details regarding spermatogenesis. Then after that we studied about the role of hormones in controlling spermatogenesis, and after that we studied about the structure of sperm. ഇത്രയും വെച്ച് for the time being I am winding up the class. We'll meet you next time with the next topic. Till we meet with the next topic, I request you all to do all the assignments and concentrate on your studies. Stay home, be safe. Thank you very much.